Siema, kontynuujemy Immortal of Aveum. Sir? Hello again, Jack. Czy jeszcze... A nie, wszystko z nią mamy Good night, sir. porozmawiać. Good night, Jack. Dobra. Tu portal zamknięty. Można porozmawiać. O tym to w ogóle ma maskę jaką elitarną. Jak tam? Dobre jedzonko? Nie mogę z nikim jakoś porozmawiać? Chcecie coś... Ej, ale ten to sobie zarąbiście zrobił tą magię. Sobie tak... Nikt nie... Mam opcjonalne, pogadaj, nikt nie chce ze mną gadać. A może tylko na górze? A może oni są jeszcze wyżej elitarnymi? Może oni są jeszcze wyżej elitarnymi, ja nie wiem. Dobra, idziemy na dół. Nie otworzą mi się te bramy, ale widzę, że z kilkoma grupami mogę rozmawiać. You were at Yothium, weren't you? I was, sir, yes. Hallen Mead's oldest. Named Silas. Right. Good to see you made it, Silas. Well, I certainly wouldn't have if the Grand Magnus hadn't blessed me with her spell of protection. What do you mean? You don't remember, sir? She touched my armor and warded it against the Rasharnians. We Lightless would be lost without your magic and guidance. No, you survived the battle on your own. Magic had nothing to do with it. That was all you. That can't be right, sir. I was in the west trenches when the Rasharnians hit. It was a massacre. My whole platoon was cut down. I only barely got away. Wait. You're saying the Grand Magnus lied to me? What? No, she was just giving you a pep talk, you know? To find your courage. I think you might have just gotten confused is all. Confused? Is that how you do it then? You Magnite throw glamours over us lowly, lightless soldiers and send us at the enemy believing we're indestructible? Stop. It... Forgive me, sir. I just... The war, it's getting to me. I'd better go. Z nim nic już nie pogadam więcej. Ale mamy dodatkowy wpis do bezświetnych przebudzonych. Silence Med przypomina mi wiele bezświetnych żołnierzy, którzy poznałem w czasie, gdy należałem do Armii Światła. Uczciwy, sumienny i okazujący maginom niemalże niezdrowy szacunek. Dystantyczne rody starannie stworzyły taką hierarchię społeczną, by zapewnić sobie to ostatnie. Potrzebuje, by setki bezświetnych niekwestionowanie w nich wierzyły. Nieprzestawanie w nich wierzyć, nie przestanie to budzić we mnie wściekłość. Okej. To tak, z tym rozmawialiśmy. Jak się rozglądam, tych nie możemy pogadać z nimi. Dobra, to... O, mamy naszą... Mamy naszą okay, tą. yeah, got it. But Kirkin just thought I should break the ice with everyone. Get to know you all, you know. You don't think we've done that already? Sure, but that time sucked. It's not gonna get any different. Now go and enjoy your party. It's the last one you'll see for a long while. Okej, za dużo nam nie powie. Za dużo nam nie powiedziała. Aj, żyłem. This is going to sound like a really weird question. Didn't you see me die in the path? That's the one. You were the candidate that, got horribly crushed by, well,
you know. I do. Horrible stuff, am I right? At least it wasn't as bad as my last go at selection. I took a nasty spill into a pit of quicksand head first. Took me the whole next summer to restore my equilibrium and good spirit. If I never suffocate to death again, it will be too soon. Unbelievable. Ah, I see. You were told you could be killed during your test. They tell that to every first-timer. Keeps the blood up, am I right? The senses raised. Let me get this straight. You can get mauled, stabbed, burned to death, or just straight up fall to your death, and the path just... You've been bamboozled, my friend. It does make you feel bad about it, if that helps. An eldritch little whisper in your head as you leave, telling you, you're shit, and it lingers. I can't believe it. When you think about it, though, wasting a talented, well-trained Magnus on a silly death trap when they could instead die capturing a hill at the front is a terrible trade, and, well, also a stupid one. And Kirken's definitely not that. So what? The path just resurrects you? She's her own transitory fold between worlds, and she'll make her own rules while you're inside, thank you very much. If you waste her time by dying, she'll spit you back into the lobby with egg on your face. Ugh. Where are my manners? Congratulations on your success, Jack of the House Unforeseen. The kingdom is better for your coming. I'm Magister Greaves of House Belmay, 3-time selection washout, and now champion of your name and deeds. It's an absolute honor to make your acquaintance. All right, Belming. I should go. No nieźle. A, się zapominam, że muszę przetrzymać. I gdzie to jest? Ścieżka, to tutaj. O miło, najwyraźniej wszyscy, którzy straszyli, że jeśli spadnę ze ścieżki, to zostanę przez nią pochłonięty i przestanę istnieć. Kłamali. Po prostu wciskają to nowicjuszy. W sumie to nie ma żadnej logiki w zabijaniu najlepszych maginów w jakimś teście, skoro można ich po prostu wysłać na front wszechwojny. Trochę dokładnie to tak. A tam... Aż tam bym się udał. A nie, to jest ten robot, co pilnuje. Dobra. To jest ten robot, co pilnuje. Tam musimy się udać, ale jeszcze mamy dużo rozmów. It's been a while. Indeed. The immortal glyph looks good on you, Jack. Kinda does, huh? What brings you so far from the Northern Court? I suppose that you're an Order Magnus now, so I can't keep secrets from you any longer. The king has appointed me as royal advisor to the Palathon in his time of absence. You're here because of the king's absence. I don't understand. Sandrak's siege of the capital. It's worsened. The Lightless don't know how bad it is. Kirken's even been given emergency powers by the crown. The Palathon's the acting capital of Lucium? That means Lavenry's nearly fallen. She never bothered to tell me. The North will soon be lost to us, Jack. The king's in hiding. I'm surprised you weren't informed, with you being one of Kirken's closest confidants. Curious. I have to go, Ambassador. Jakaś ambasadorka. Lawenry. Opalowe słońce północy. Siedziba jonicyjskich królów. Lawenry jest obleganą i odciętą od reszty królestwa stolicą. Lucium, król nad Kiran, kryzysowe uprawianie by mogła działać w jego imieniu, biorąc pod uwagę, że jest jednocześnie wielką maginą nieśmiertelnych i feldmarszałkinią Armii Światła. Posiada obecnie praktycznie najwyższą władzę w królestwie. Ciekawe. Jeszcze ten pośrodku mi został, no i tutaj dwóch gości. So, what she make you see? O, mamy tego. The path? Yep, she's long on visions, that one.
I spent as much time reliving my father's disappointment in me as I did fighting phantoms of the enemy. Well, One more right cock-up like that and you'll never get accepted into the academy. Then what, Devin? Spending the rest of your days conjuring up fertility spells for the county dirt farmers? I gave him the accent like that for effect, by the way. And the volume. In reality, he was quite cultured and hardly ever spoke above a whisper. Wow, A that's... disturbingly low whisper. No too. właśnie, to Like this. tak szybko leciało, że mogłem się... Ubiłeś się, ale będziemy... Can make a room cold in the summer with it. Horrible. But he's dead now, dear Pop. My older brother took over from the family business. Rugs. And I'm an awful merchant, so that meant off to the war for me. It doesn't sound The so... path made sure I knew my true Nic nam calling nie is da what I'm trying to powiedzieć. say. I'm good at war, Jack. Great at it. And I hate that. Now, where were we? You're just going to talk over me, aren't you? I don't think so. So what don't I know about Kirkin that I probably should? She ever tell you the story about the arm? It's never come up. 5 years and it's never come up. Uh-huh. You and everyone else are just too scared to ask. Fine. So what's with her arm? I haven't asked. Can you not? I get the distinct impression Zendara doesn't like me. At all. She's, well, not really a big fan of the unforeseen. She made that pretty clear. It's not her best look, I know, but she's royalty. They've always been suspicious of Magni born outside of their jurisdiction. Royalty. No lie. She's a Carthusian princess, our Zendara. Her family still holds the Glaive Gate despite everything Sandrak's done to that country. Don't worry, Jack. She'll come around. That sounds like a lie. I met Orphe on my way to the Palathon. What's their deal? They're one of our intelligence officers, a seer of considerable power. Orphe's great. Sometimes you have to cut through the static if you know what I mean, but it's worth it. Yeah, I caught some of that. Get to know them more. It's good to have a seer watching out for you. You should also meet Hauser, though it seems like he decided not to show tonight. How typically rude. He's another immortal? Indeed. Bit of a bigwig from the Northern Court who plays at being mysterious, treats the Order more as a hobby than a calling. Don't tell him I said that. I'm sure he'll turn up at some point. All right, I'll see you around, Devin. Okej. No, się upił w sztok, można powiedzieć. Hey, O, Orphe. tutaj. What's shaking? We're probably to at ona. your graduation party, where we're politely refusing to remove our mask. Or we're discussing Aristea again. Are you sure that's where we are? Forgive us if we aren't, Candle. The years get wet in our head. Right. It's the seer part of being a seer, I guess. The kind of time-jumpy thing with you? Red, chaos, green, transition. They mixed when we were given our magic by the Pentasod. One lives in our right eye, the other in our left. Causing a temporal thingamajig. Got it. And probably at this point I asked to see your eyes. You'll forgive us if we say no, we hope. So as a seer, you're what, like maybe our reconnaissance officer or something? You look for what's coming our way? We work as an intelligence specialist, yes. Remote recon is part of our duties. You're convincing Zendara to let you walk the path, for example. That's back a ways, actually. But Kirkin said you can see the future, too. In theory, half the time. What? We know, for example, that you must eventually refrain from making covenant with the low beasts of the field. Is that code? It sounds like code. Maybe, but Devin's our code-breaker, so it's best to ask him. Wait. No, you never do. Sounds like it's settled then. Good chat, Orphe. Okej, mamy coś nowego o niej. Dowiedziałem się, że Orphe to ostatniu, chyba z ostatnich członków. Ja nie wiem, czy oni się tu mylą. Może jest tłumaczenie źle, no bo Orphe to ostatniu z członków. Chyba ostatnich członków ludu Jelch Qual,
który zamieszkiwał tereny we wschodniej Lucium. Nieobecne już na mapie Orphiu, nosi twarza krajonów na swojej masce przepatrywania, by zachować o nich pamięć. Wszystkich krajanów najwidoczniej to jakoś niedostrzegalnie dla mnie zaklęcia. Nie wiem, czy to jest tłumaczenie, chyba oni pieprzyli trochę polskie, ale trudno. Captain Soko. He sends Sandrak's vanguard packing and promptly aces selection. You make it seem easy, sir. Please, don't start calling me that. You're an immortal now, sir. There are protocols to follow. Nope. See? Every time you say it, it's just weird. We'll both learn to survive it. I should be going. I just wondered... Don't leave yet. You're one of the only people I know here. Lightless and Magni don't exactly mix at functions like this, sir. Also protocol. What? No. You're a captain. Just because you can't use magic doesn't mean you can't be here. You should be able to go anywhere you want. Only on the battlefield. This event strays a little too far into your end of society, if you take my meaning. I'm not... I've never been like that. And I've always appreciated that about you. Truly. But neither of us have the time to bend history when there's a war to win. Have a good night, sir. You certainly deserve it. Okej. Dobra, w końcu wychodzimy stąd. Ale to tłumaczę... Nie wiem, czy oni to na szybko robili, czy co? Wow, coś tam jest. Coś się błyszczy. Co to jest? Dawaj, przeczytamy to. Teksty. Krótki o Jesionie, Jonkusie. Nasza magia jest darem łaski Pantasady i kontrolowanego przez nią Jonikusa. Te dryfujące w powietrzu formacje czerpią z 3 kolorów magii i kontrolują je, a ich zasady są wyryte w pradawnej eterycznej skale. Okej, to mam rozumieć, że czytałem. Dobra, tak, to jest to. Się rozejrzę tu szybko. Czy coś jeszcze oprócz tego jest? Tam nie przejdziemy. Dobra, no to ruszamy do swojej kwatery. A mamy w ogóle mapę? A, bo to niżej gdzieś było. Dobra. Przybliż, oddal. Okej. Dobra, lecimy. Op. Proszę. A co to jest? A co to jest? Za ten. A, tam można. Dobra. Mamy. Nie widzę w wodzie nic innego. Dobra, ruszamy. Do naszej kwatery. Ja widzę, że w dormitoriach to nieźle nachlani są. Ci to najlepiej się bawią, co nie? Pismo upadłych. Pismo upomnienia.
Notatka służbowa dla kapitana D. BSO. Nieśmiertelnych. Dywizja kryptologii wojennej dotyczy wewnętrznej korespondencji dywizji. Związłość korespondencji pomiędzy członkami Departamentu jest podstawą jasnej komunikacji i zarządu w Armii Światła. Pomimo pańskiego stanowiska w zakonie jako agent DKWR Wyższego Królestwa musi pan stosować się do tej zasady. Dla takich słów jak erudycyjny, ambrozyjski, rudymentarny, seryfinczy, cherubionowy i psychoniementyczny nie ma miejsca w wojskowej korespondencji. Okej. No. Trochę bardziej wykształcony prawdopodobnie. I go karcą za to. Ci nachlani. Miło. A, ci też tutaj sobie gadają. Są jakieś takie lekkie zacięcia, wam powiem. Tędy wchodziłem pewnie. Tak, tędy szliśmy i tędy. Okej. Aż bym... Nie, no to na zewnątrz. Dobra. Tutaj nasze dormitorium jest, tak? Hold up, these are my quarters? No właśnie, to nasza kwatera na pewno? To jest zarąbista. To jest akurat fajne. Ale serio, to nasza kwatera? Witaj. Witaj, jak? Okej. Mam nadzieję, że kwatera ci się podoba. Bardzo. Kiedyś zajmował ją pewien magin z Kiel, który po godzinach sprzedawał ryby na placu Szarego Całunu. Podobno można wyciągnąć klejczyka z morza, ale może z niego już nie. Tak czy owak, chyba udało nam się w miarę wywietrzyć zapach. David. O, ten to fajnie, ale naprawdę kwatera. Kurde. O, skrzynka. Super kwatera. Ja pierdzielę. Taką kwaterę mieć. No dobra. Idziemy spać. Was a day. Good morning, Jack. Morning, sir. I think I might have, well, accidentally slept in the wrong room. It's kind of, extravagant and really big. You'll get used to it. Come down to the vault. We need to talk about your next steps as an immortal. Will do. Dobra, tutaj już raczej wszystko przeszliśmy. Wow. O proszę. A tutaj co jest? O co chodzi z tym?
Kurde. O co chodzi z tym? Czekajcie. A, bo tutaj chodzi o to. Zapewne. Kurde, nie wiem o co chodzi. Dobra, mniejsza o to. Tutaj idziemy. Dobra, na razie idziemy. Przed siebie. Za bardzo nie wiem o co chodzi. Mamy pełno nadzorcy. Jeszcze przed tym jak Araniestyczy odkryli Pathlon, jego korytarze wędrowały zamaskowane nadzorcy, milczące osoby, którzy sprawiają pieczęć nad tą unoszącą się w powietrzu fortecą. Nikt nie wie skąd pochodzą ani jak się tam dostali, lecz ich głównym interesem najwyraźniej jest zachowanie Pathlonu w dobrym stanie. Każdy z nadzorców jest wyszkolony w określonym szkole magii. Niektórzy ludzie uważają, że nadzorcy sami stworzyli Pathlon. Inni twierdzą, że byli oni niegdyś maginami, którzy wyrzekli się istoty swego i jestestwa dla Jonkusa. Okej. To nieźle. Now that you're an immortal, Jack, do you want to know a secret? That you actually have hobbies? These all yours? What do you think of them? I think I haven't seen enough of the world. I don't recognize any of these. That's because they all were driven to extinction by the Everwar. How? Since we first learned to use magic, we've waged war over who would control it. It isn't meant to be used so violently and so unchecked and for so long. The natural world suffers for it. Their habitats die. Their waters are ruined, their skies are choked, their lands are crystallized or filled with hungry spirits they can't compete with. Our magic causes ruin for every living thing, Jack. It causes the wound. We caused the wound? I told you that we draw magic from the ley lines, from the Shrouded Realm. To be more precise, we siphon it to use as we will, and it stays here. But it's not meant to. And no one's ever discovered how to actually put it back.
it punches its way back down. All that magic over all that time. And so the wound grows. But without magic... We can't win the war to control magic. Correct. So we're destroying Aveum while we're trying to save Aveum? That's the secret. This secret sucks. It's insane. Does Sandrak know this? Of course he does. All the orders do. Then why the hell are we fighting? Everyone needs to just stop. You want to be the first side to quit? Because you trust Sandrak that much. Because mankind can always be counted on to do the reasonable thing. I've wanted to wield magic my whole life. And now you're telling me You've already figured out the solution, Jack. We win. Then we start thinking about how to fix the wound. You don't win in ever war. It's brick walls like that make you take up painting in your spare time. Isn't there something else that we can do about it, I mean? Yes. Go to that spell altar. What spell will it grant me? One that hopefully eases your conscience. Dobra, to bierzemy. O! To z tymi naroślem. Proszę bardzo, on będzie znikał. Odnowienie jakieś. Reckless, overtaxed, and broken magic often leaves corruption behind. You grew up with it in Saren, the deposits that would accumulate in the Underbridge. There, it's a nuisance. But larger, more malignant versions exist. Part of the Immortals' mandate is to restore those areas of the world overrun with this corruption. That spell is the key. Restore them. With magic. The same magic that causes it, and oh yeah, also the wound. The irony isn't lost on anyone. In the meantime, you have more pressing concerns. Zendara's waiting for you in the war chamber to brief you on a mission. Really? Please don't say she's my field commander. Run along. Your field commander's waiting. Służba nieśmiertelnych i skorupiaki. Zaklęcie odnowienia pozwala mi pozbyć się dziwnych skorupiaków, przez które przejawiają się spaczenia w całym Aveum. Kirakan powiedziała, że są efektem ubocznym nagminnego używania magii w naszym świecie. Nie rozumiem, jak to działa, ale misja nieśmiertelnych polega na niszczeniu spaczenia wszędzie, gdzie tylko je znajdziemy. Okej. Dobra, ale to będziemy już kontynuować w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.